മാന്യനായ പ്രിയങ്കരനായ സ്വാമിജി ശ്രീ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം ഇവിടെ ഇന്ദിരാനഗർ ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു സഭയുണ്ടെന്ന് ഞാനിപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത്. ഇവിടെ കൂടിയ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. I don't know whether all of you follow Malayalam or not, but still let me use a Manipravalam right now, in which both Malayalam and English could be used, could be of benefit to. Maybe I'm not going to do any check on whether all of you really know Malayalam or not. ഞാനൊരു ഭഗവത്ഗീതയുടെ എക്സ്പേർട്ടൊന്നുമല്ല, അത് പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള കഴിവോ പ്രാപ്തിയോ എനിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇതാണ്. ഒന്ന്, ഇത് ഈ ഭാരത മണ്ണിലുണ്ടായ ഒരു മഹത്തായ കൃതിയാണ്. ഇതൊരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു. ഇവിടെ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മളിൽ കാണിക്കുന്നത് അക്കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ചിന്തയുടെയും ഫിലോസഫിയുടെയും ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ആ പുസ്തകം. അതൊരു വലിയ വരദാനമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം അറിയേണ്ടത് അതിനെല്ലാം ബഹുമാനിക്കാനും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാനും അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മനസ്സാണ് നമുക്കെല്ലാം ആദ്യമുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ പൈതൃകമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക, അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. രണ്ട്, നമുക്കെല്ലാം തന്നുപോയിട്ടുള്ള ഒരു മഹത്തായ ഒരു പാരമ്പര്യവും ചരിത്രവുമുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് മറവി ആണ് പറ്റുന്നത്. അതുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്കണക്റ്റാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ കൊണ്ടോ വളരുന്ന സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടോ സംഭവിക്കുന്നതായിരിക്കാം. അപ്പോൾ the process of growth, you get disconnected from what you are actually, and you don't know how to answer those questions comes to you from many corners. There could be many questions related to spirituality. You call it under the umbrella of spirituality, you know, and under this umbrella of spirituality you can face questions like, എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും അധികം ദൈവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക്? എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മരങ്ങളെയും കല്ലുകളെയും സൂര്യനെയും ഗോളങ്ങളെയും ഒക്കെ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്തരം ആളുകളിൽ നിന്ന്. ഞാനൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്, ടെക്നിക്കൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അത്തരം സമൂഹങ്ങളിൽ പല ആളുകളുമായിട്ട് എനിക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉത്തരങ്ങളില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ. എന്തുകൊണ്ടൊരു കല്ല് ദൈവമായി മാറുന്നു? എന്തുകൊണ്ട് കല്ലിനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം? എന്തുകൊണ്ട് മരത്തിനെ ആരാധിക്കണം? പ്രകൃതിയെ ആരാധിക്കണം? പുസ്തകങ്ങളെ, അക്ഷരങ്ങളെ ആരാധിക്കാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാരമ്പര്യമായിട്ട് ചിലപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ കുട്ടികളോട് പറയാറുണ്ട്, പുസ്തകങ്ങളെ തൊട്ട് വന്ദിക്കുകയും തൻ്റെ പണിയായുധങ്ങളെ വണങ്ങാനും ഒക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്തരം വലിയ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരങ്ങളില്ലാത്തൊരു തലമുറ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ഈ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ജ്ഞാനം ഒരു തലമുറയ്ക്ക് മിസ്സായിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ തലമുറകളിൽ മിസ്സായിരിക്കുന്നു. ആ അറിവ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് ആകെ നോക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഉപനിഷത്തുകളിലോ അതിൻ്റെ സംഗ്രഹിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ എസൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീതയിലുമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഓരോരുത്തരും വായിക്കാനും പഠിക്കാനും അറിയാനും തുടർച്ചയായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളാരും എക്സ്പെർട്ടായി മാറുമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് കേട്ടാൽ നിങ്ങളെല്ലാം ഗീതയുടെ ഒരു എക്സ്പെർട്ടായി മാറുമെന്നൊന്നും എനിക്ക് വലിയ വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല. അതുമല്ല ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്നെനിക്ക് വളരെ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം നമ്മൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഒന്ന്, ഇതൊരു സംവാദമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അർജുനൻ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. അവിടെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഒരാളുണ്ട്, ഉത്തരങ്ങൾ പറയാൻ ഒരാളുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ടത് ചോദ്യങ്ങളാണ്. ചോദ്യങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ഉത്തരങ്ങളില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്ന നമ്മുടെ സംസ്കാരം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ആർജവവും ധൈര്യവുമാണ് വേണ്ടത്. അത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മുടെ സംസ്കാരം ഒരു വിശ്വാസ അധിഷ്ഠിതമായ സംസ്കാരമല്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. തെറ്റായിരിക്കാം, എൻ്റെ അറിവ് ചിലപ്പോൾ തെറ്റായിരിക്കാം. എന്തിനെയെങ്കിലും ബ്ലൈൻഡായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിലൂടെയല്ല നമ്മൾ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന, ഉത്തരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു വന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു സംവാദമാണ്. അർജുനൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു,
ഗുരുസ്ഥാനീയനായ ഒരാൾ ഉത്തരങ്ങൾ പറയും. ആ ഉത്തരങ്ങളിലൂടെ ഒരു പുതിയ ഫിലോസഫി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞു വരികയാണ്. അത് വർഷങ്ങളായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്നൊരു ഫിലോസഫിയാണ്. അപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ഒരാൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ആ ഫിലോസഫി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നത്. ആ ചോദിക്കാൻ ആളില്ലായിരുന്നെങ്കിലോ ആ ഉത്തരം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണില്ലായിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കടമ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക, സംശയങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക, ഉത്തരങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും. ഒരു ഈ മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രവും സ്പിരിച്വാലിറ്റിയും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങളും ചർച്ചകളും ഒക്കെ വരാറുണ്ട്. Probably you know already that there will be a lot of discourses on how spirituality and science are connected, no? And many scientists over the years, after working in deep science, technology, you can see them slowly drifting to the end of the spiritual world, or rather talking more about spirituality at later part of their life. This is something that you would have heard and seen. Because answers are not coming. It is precisely because that answer you are looking for are not there. Probably they are unable to find those answers in the realm of the physical world, which they work in the domain of science and technology. This is something that is always eluded everybody. For example, if you look at the space, നമ്മളറിയാം ഭൂമിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോഴുള്ള സൗരയൂഥം, അതിനപ്പുറത്തുള്ള മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ നീണ്ടു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി തന്നെ എത്രയോ കോടി പ്രകാശവർഷങ്ങളുടെ ഡയമീറ്ററുള്ള ഒരു ഒന്നാണ്. എന്നാൽ അതിന് പുറത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ വീണ്ടും ഗാലക്സികളാണ്. അവ തമ്മിലുള്ള ദൂരം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന് കണക്കാക്കാവുന്ന ചിന്തിക്കാവുന്നതായ ഒരു ഫിസിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് പോലുമല്ല. ദൂരങ്ങൾ തൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ ദൂരത്തെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിവുള്ളവർ പോലും ഇന്ന് ഭൂമിയിലില്ല. കാരണം അത് മനുഷ്യന് കഴിവില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ മൊത്തം യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ സൈസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ പോലും ആവില്ല. അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നവരോ അത് മാത്തമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കഴിവ് ഇന്ന് മനുഷ്യൻ ആർജിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ അത് നിങ്ങൾ മൈക്രോകോസമിലേക്ക് പോകും, ഒരു ആറ്റമിലേക്ക് കടന്നു പോകും. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തെ എടുത്ത് ഞാൻ വലുതാക്കുകയാണ്. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്. കുറച്ച് പേരൊക്കെ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചവരുണ്ടാവും. Probably would have studied about hydrogen atom. It contains one proton and one electron. The proton is at the center and the electron is revolving around us, forming the fictitious sphere which is formed by the rotation of the electron. Suppose we expand the entire hydrogen atom and try to fill in this hole, as big as this hole, then the proton can still not be seen by your eyes. It will be still too small to be at the center, and the electron will be rotating around this, and there is a huge space between separating the proton and the electron. There is so much of space inside, far bigger than the size of the electron or proton, and still for you it looks as a physical object, and you are not able to see the space that exists in the material that you see around you. What's energy that connects them, that to form like this, you take into different shapes and forms of the material that you see every day. And what is actually these items are made of? What is this proton made of? What is this electron made of? And scientists started splitting them into various God's particles and things like that, and they went on finding more and more particles. They went deeper and deeper into it, and finally ended up in the string theory. Probably some of you may have read about it. String theory. Everything is made of the string, and the string in different phases or forms either energy or matter, and that means it can take any form, either matter or energy. And each of the string contains tension, which is unimaginable value of tension that exists in these strings, and it's all mathematical concept. So ultimately you find that none of this can really be explained by the known science as we know today. How the structure of the material is there, what is the form of this energy that you see, how the whole universe is actually constructed of. We can only sense from the sensory organs that we know. It's not possible even to imagine dimensions of space. Probably you know that we can realize 3-dimensional space, length, breadth and height. If I say there is one more dimension, it's impossible for human beings to even imagine a 4th dimension. Time is another 4th dimension, but there a physical dimension of that nature you can't just imagine. But
The string theory says there are 11 dimensions of space, and all those remaining dimensions are shrunk to a size that you don't physically perceive them. Can you ever imagine in physical world? It's not possible. Mathematically, it's possible to explain. So this is the nature of the system that a scientist looked at, and there is yet another world that a spiritual person looks at. So is there a connect between these two? Is there a connect between the God and what you see here? So these are complex questions that you won't find answers. That's why I can only tell you there are no answers. Precise answers are simply not there. But there are always good questions that you can always ask. So Bhagavad Gita is an example in which that you have to put forward all your heart in front of the Almighty and ask those questions. Sometimes some of those answers will be revealed to you. It will be in the form of equations sometimes. For a scientist like me, when I was a student at Indian Institute of Science, Bangalore, there was a course on mechanics. There was an equation called Lagrange's equation. This Lagrange's equation, I don't know if any of you would have studied this Lagrange's equation. It connects energy to vector space. Energy is a scalar quantity. Scalar means it has magnitude but has no directions. And a vector has both directions and magnitude. So how to connect something that has only magnitude and no directions to something that has directions and magnitude, the vector? This is the connection between Newton and the rest of the universe. Now I must say, Newton is a vectorial calculus person. He deals everything with vector, and for him, movement of earth, gravity, forces, accelerations, everything is vectorial. Energy is an abstract quantity. So this equation connects both of them. And you can solve all physical problems in the science and engineering using that one equation. I realized at that point in time. On the day that class teacher took me that course in the Indian Institute of Science, later in the evening I went to my room, I looked at this equation. Actually I felt so happy that I started crying. See, can you see an equation make you cry? To enjoy the beauty of that equation. And those who have an opportunity to see that equation, please search. Sometimes you may find what this equation is. It is such a simple equation connecting these two abstract ideas. And there you can see the presence of God. In an equation you can see that. So this is how you become spiritual. It's not by your worship or sometimes by learning or by your work. You can all become spiritual. You can also enjoy whatever you do. And you can still be very, very spiritual. You will still be connected by the knowledge that our past generations have passed on to us. I will only say, when you talk about Gita, ask questions. Answers will come. And there is also one classical story that is being told by Newton, probably. Newton maybe. And the question is like this: how do you find answers to this complex problem? He says, I simply ask the question. I take the question from my mind and keep it in front of me. And I look at the question. And I see it as an abstract object sitting in front of me. The question is an abstract object sitting in front of me. I take it into my mind that it is like that. And I keep it like that, and I simply forget everything else and do my routine work. But it is there. The question is there. And after so many days, so many months, so many years, answers will automatically come to me. And all the answers he has given are through that process. So it says that answers are all known to you already. It's only that you are able to discover those answers through your application of your mind. What else is this? What else is God? ഈശ്വരൻ ഇതല്ലാതെ എന്താണ്? കാരണം ഒരു ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളൊരു വസ്തുവാണ് ഈശ്വരൻ. അത് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ എത്രയോ ചെറുതാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു അംശം മാത്രമാണെന്നും ആ പൂർണ്ണമായ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഒരു അംശത്തെ എങ്ങനെ ഒരു പൂർണ്ണതയെ കാണാൻ കഴിയും? ഒരിക്കലും ആവില്ല. ഒരിക്കലും റിയലൈസ് ചെയ്യാനും ആവില്ല. എൻ്റെ അറിവുകളാണ്. സ്വാമി ചിലപ്പോൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും
കർമ്മ രീതിയോ പ്രവർത്തന രീതി ഈ ഒരു ഐഡിയയിലൂടെ ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം. എന്തുകൊണ്ട് കല്ല്, മരങ്ങൾ, സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ എല്ലാം ഈശ്വരനായി മാറുന്നത്? അതാ പൂർണ്ണമായ ഒന്നിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് അവയെല്ലാം. ഞാനും നിങ്ങളും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അത് ഒരു ചൈതന്യത്തിൻ്റെ രൂപഭാവങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ദർ ഇസ് നോ ഡിസ്കണക്ട് ബിറ്റ്വീൻ എ ലിവിങ്, നോൺ ലിവിങ്. നമ്മുടെ സംസ്കാരം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മൈക്കും ഞാനും ഒന്നാണ്. ഇതിനുള്ളിലൊരു ആത്മീയ ചൈതന്യമുണ്ട്. ആത്മീയ ചൈതന്യത്തെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താനാവില്ല. ആ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ പറ്റും. അതിലേക്കുള്ള പല പല ചവിട്ടുപടികളുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത അതിൽ ഒരു ചവിട്ടുപടി മാത്രമാണ് എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുക. അപ്പോൾ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാണ് എൻ്റെ ജോലി. എൻ്റെ ജോലി ഇത്തരം പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിയല്ല. അപ്പോൾ പ്രഭാഷണം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചു വന്നതല്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന്. അപ്പോൾ എന്നോട് എൻ്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞത് എന്ത് പറയണമെന്ന് എനിക്ക് അപ്പോൾ തോന്നിക്കും, അത് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നാണ്. ആ തോന്നിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു. സാമൂഹ്യ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും. ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും. ഞാനും തുടർച്ചയായിട്ട് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു പണ്ടുകൊണ്ടേ മുതൽ. അതുകൊണ്ട് അതിൽ എക്സ്പെർട്ടായെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, വായിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പോൾ വായിക്കാനും അറിയാനും ഈ ഇതിൽ കഴിയുന്നത് തന്നെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. ഇത് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത് തന്നെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. അത് നമ്മുടെ ഒരു സ്വത്വമാണ്, നമ്മുടെ ഒരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അത് സ്വന്തമാക്കാനും അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കുടുംബത്തിലൂടെ അടുത്ത ചെറുപ്പക്കാരിലൂടെ പകർന്നു നൽകാനും ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കണം. അത് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് തന്നെ എനിക്ക് വലിയ അതിശയം. കാരണം കഴിഞ്ഞ 14-15 തീയതി എൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്വാമിജി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അദ്ദേഹം അവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു പ്രദർശനം വെച്ചിട്ട് പോകാനുണ്ടാവുള്ളൂ. എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല അവിടെ നിന്ന് കേൾക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്ക് അതിന് ഭാഗ്യമുണ്ടായതിലും വലിയ സന്തോഷം. നമസ്കാരം. Few days back, from my teacher, I heard about the space tourism thing. So I had to ask you, is ISRO working on it? Will it be available for people in few years? Thank you. ISRO is not working on space tourism for the time being. Because this is a commercial activity. Space tourism is a commercial activity. And we would like somebody to take up on their own, an entity in India or a company who is willing to invest in tourism and work on the tourism. So the elements for doing such a tourism is a rocket, and we do rocket, and I am ready to hand over the rocket to anybody who wishes to convert it to a tourist object. Yeah. For that I already started discussing with some companies in India. Are you willing to look at this possibility and then convert some of our rockets to a tourist vehicle, as if that like the Blue Origin people did or Virgin Galactic did? And we are also having discussions with these people, both Blue Origin and Virgin Galactic, to come out to India and then offer this as a tourism possibility in India. And they are already discussing with us. Maybe in a few years from now, you will have some of the space tourists going up in the sky from Indian soil. It will happen. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Aditya. I think we have another person. Over the years, you've launched a lot of programs, and some of them have been very successful, but you've also had failures, right, in the course of this journey. So has spirituality, to what extent has it played a role in seeing through those failures in your personal and professional career? But that is some domain which I wanted to speak today, but then want of time I avoided, about failures. The failures are the best lessons than success. That's what I have learned. In ISRO, I think much of the story is about the first failure, SLV-3, Dr. Kalam, how he talked about failure and how leadership in ISRO at that point in time handled failure. It's a well-known story, so I won't repeat it.
But then I have seen many failures in my life. I have seen the first failure of PSLV, I have seen many failures of GSLV, and even last failure, the small satellite launch unit, which is my own design, I saw the first failure of that rocket. The most important part is to prepare oneself to handle failure. That is what is needed. And in everybody's life, there is going to be problems and failures and issues. And there is no life with only success alone, and it's never going to be. And the ability to handle failure and come out of it is an essential element of your capability or integrity and your training. And I won't go into the spiritual part of it, but I will go more into the organizational part of it, handling it. And of course, the element of spirituality is already contained in it. The organization is always telling us that failing is okay. So if you have an organization which tells you you can't fail, you have to be always getting A+, it's a big problem. The first and foremost in a system is that if you have to take a risk, if you have to become an innovator, if you have to do something new, first and foremost you understand that unless you have a readiness to accept failure, there is nothing going to be new in the system. And all those who made failure should be pardoned because they did something, they failed. For all those people who did nothing new, they never failed. So I had in my life, when I did some projects, I faced problems, and I don't want to tell the story today because it will take a long time to tell the story, how my seniors handled me when I failed. They never put me in front. It is a similar story of Kalam. I should say the same story, in fact. I saw that story happening in my own life. When I failed, because it was something which was different, nobody did it at that time. So when I did it, I did fail in the first mission. And there was no, then the chairman at that time was arranging a meeting at that night, maybe 8 or 9 o'clock. And all hundreds of people were sitting, and then he called and asked, who did it? Then I stood up. I stood up and said, I did it. And then he didn't fire me, he didn't shout at me. He only said, you will have to demonstrate how it happened. And I did not sleep for next 48 hours. I made a model to demonstrate how it happened. And at the end of that 48 hours, we were asked to do it again. And I did it again and showed that it is possible to work out that manner. It was a launch of a rocket. Because of that action, the launch was delayed, and the country was watching, and all this drama was taking place at Sigarikota. None of you will never know what is happening there, but I went through this problem and saw an organization supporting somebody who wanted to do something different. So the first and foremost is to handling failure, you need a culture. And this is required in families, it's required in organizations, it's required in a country, how you can handle failures. For example, one of your children don't get an A+ or a failing in subject, how will you really handle him? And he must know that he is not becoming inferior by not getting A+. Because his abilities are not even exposed. Doesn't mean that he has an ability in every domain. But he is somebody who has enough worth, like somebody who got all A+, even if he is failing. This confidence, if you give him, he will come out successful at some point in time in life. It's good enough? And how do we see spirituality helping in success of space mission? Okay, first man from India to go to space, possibly by 2024 end or maybe early 2025. That's our target. But it's going to be a very tough thing because it is not sending a man up. You have to bring him back safely, So we need to make sure that we have done all the work required correctly. The safety of the whole mission is assured. Not only that he goes to the space very safely, he also comes back safely, requires a lot of elements to be developed, and we are on that. One is the crew capsule, life support systems, the intelligence required in the rocket to understand their potential failure and take corrective actions, the systems that are required for them to deorbit, reduce the velocity, the complex algorithms, softwares, parachute systems, deployments, collection from sea, all those elements are to be realized in the next few years. So we are working on all of them,
But then it's a tough task in front of us. And we are doing it for the first time in India, but of course many other people have done, so we are trying to understand how others did, learn as much from them and then adapt it to us. But many people are not willing to give their system to us. We have to develop everything afresh in India because in this domain it is not available to purchase. So it takes time. So you please be with us. Please work, pray for us. The spiritual part you want to know? See, sending a life form to space is much more complex because especially a human being, when you want to save the space, we need to take care of him. As a human being has its own state of mind. It goes through so much of stress and problems during flight, the ascent phase as well as descent phase. So we look at all as a human being and we look at the system engineering of the entire mission is human-centric. So it's not machine-centric. Now, when you design a rocket, it is simply a machine. We say it doesn't have a soul of its own. But now a human person is sitting there, he will feel whatever you do, the elements that you put inside, the color, the light, the gas, the smell, the attachments and switches that you need to place. Now, all of them are to be designed for a human being. It's a different work altogether. So we take our astronaut trainees, we interact with them continuously on our engineering design, how elements are to be put at various places. So it is more of a different nature of work than what you have been doing so far. So there are the elements of all what you're talking about will come in. Okay, thank you. Sure that what ISRO is today and what are they currently working on? No, it's a big, the question is very good, but then it takes a long time to answer. So I will make it very short for you. The one which made the mark that people started looking at us is when the SLV-3 was in space. When Dr. Kalam sent that SLV-3, it made a big mark on ISRO. Yes, here is an agency who is capable of rocketing, putting something in space. But for me, the work which was going not visible to you is most important. What is that we are doing? We are doing applications for people. The most important role that ISRO played is in not simply sending rockets or satellites, but converting all that to applications. One example I will tell you, cyclones. Probably you know cyclone warning that you are doing. When a cyclone comes, we give warning to India. And in my childhood days, when cyclones happen, it used to happen regularly in the eastern coast, Orissa, West Bengal, Andhra Pradesh. Cyclone will come. Nobody knows when cyclone is coming. When it hits, thousands of people will be dying. And also lakhs of people will be, they will lose their homes. And what happens is they will start traveling because everything is lost, their agriculture is lost, home is lost, all they become beggars. They start traveling to the south. So I used to have in my childhood days, people coming there, Andhra, Telugu speaking people walking in my village with racks around them begging. Probably you would have seen it. I have seen it in my own eyes. Today we don't see anybody. If a cyclone comes, the number of deaths in India is only hardly 2 or 3, maybe 10. Though property damage still happen, all of them are relocated if a cyclone hit a land, and we have the capability to predict and warn people today. It is simply coming out of the space technology. There are many things. For example, the communication that you have today, the satellites in space supporting our communication system, our banking system, your ATMs, and all the financial transactions that are taking place are based on satellite backbone. There is enough of mapping of the Indian resources that helps us to understand how the government can run. So all these are the real benefit of the work that we do. Though the limelight is only on the rockets and the satellites, but the real the work that you do are in the application side. Gita connected. Okay, my dear, I only say, what is science then? Science is a process of inquiry. Something you do not know, right? A scientist put his hypothesis, it could be like this. Then he conducts experiments. And if the experiments matches with the hypothesis or the assumption, then we say, this is true.
Correct? This is one way of science. Or you can say science, you conduct experiments, something that produce some useful result, like your vaccines. When you find it, you apply various trials, then you find something is working, now you have a medicine for your disease. This is another form of science. So now you talk about Bhagavad Gita. I mean, Bhagavad Gita, what is the same process is happening. It is also science. The science here is that you do not know something. Okay? And then you ask a question. You put some hypothesis in front. You put it to test at some times in life. Here the situation is a complex war which is yet to happen in front of them. Both in front of Krishna and Arjuna. And there is one person perplexed by the complexity of the problem in front of him. And there is another person who understood the meaning of what is going to happen. So, a scientist is explaining to a novice now, here is I am, who has already understood the essence of what is going to happen. So you go through this and realize it. So there is no difference. I don't find the difference between a scientist trying to find out an answer for a complex problem to what a new scientist who is emerging and asking this great scientist, how you are going to answer my questions. But fortunately, he does not need to search everywhere to find out the answer. Fortunately, we have Lord Krishna in front of him who already know the answers. He shares it with him. Probably whether Arjuna understood everything, I do not know. But then, the most important thing is, the Bhagavad Gita is nothing but a science. Don't disconnect it from the science. It is essentially scientific in nature because it is inquisitive in nature. This is Meenakshi. I'm from class 4 and I would like to ask a question. Will this world come to an end as per our scriptures? See, the scripture says it will come to an end. It will again start after some time. Ultimately, there is no end. So, now I gave you the answer. Are you satisfied? I am not satisfied. The simple reason is I gave you a set of answers which I have no proof. Got it? So, as long as I have no proof, I will not believe it. So, if I really think this is a question that needs an answer, I will work for it to find out. Correct? So, this is what I mentioned here. There is no need to believe anything. Even what God comes and tell you this is love, it is, you just not believe. Because you do not know whether that who is coming in front of you is a real God or not. So, there is a lot of philosophy in this which I will not discuss. So the first and foremost I want to tell you, because you are only in 4th standard, for you I will tell you, yes, there is no end to the world that we see here. It will come again and again in different forms, and it will continue to remain forever. It has been there forever and it will be there forever as well. Thank you. And normally when we hear about a solar eclipse, many people come and tell us not to go out, not to rightly look at the sky, not to eat and etc. So could you explain why is it believed like that, or why is it told like that? Again, the same way I will answer. I do not know. See, this question, I do not have the answer with me. Of course, there are people writing about it, that during a solar eclipse you should not eat. There will be harmful radiations and things like that. I do not have any proof about it. I can only say it is a tradition that has passed on to us by the earlier scriptures. Beyond that, I have no idea. People have conducted experiments at this time for solar eclipse. They have conducted experiments to find out if there are any possibility of such thing happening in food and water, and what are the physical impact of an eclipse on life forms and chemical structure of the universe, etc. There are some results that has come out. Did not conclusively prove that yes, there is a problem. So when there are such questions, as a scientist, I have no way to say yes, there is a problem of eating or during solar eclipse.
But I will keep my mind open to find out in the future. Thank you. Thank you. According to the understanding level of the children, Somanath has come down to that level and explained. Wonderful, so wonderful. I recollect the memories of Abdul Kalam sir, how he conducted the sessions with children. Some of them are there in the YouTube, where patiently how he was answering. You have a very good predisposition. Very good. Sir, wonderful. Thank you once again, sir, for patiently